بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خير ما ابتدأ به برنامجنا لهذه الليلة مع تلاوة من القرآن الكريم مع الشاب أحمد الكعبي. نحيي بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. الله على
محمد وآل محمد. أحسنت يا والله أنت فاتك عمو أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعية الكوثر الإسلامية تحييكم وتهنئكم وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة، مولد الرسول الأكرم والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. برنامجنا اليوم برنامج شبابي إن شاء الله. شبابنا شباب المستقبل إن شاء الله، شباب إن شاء الله نعتمد عليهم للأيام الجاية، هم الأجيال القادمة، هم اللي راح يقودون المسلمين إن شاء الله في هذا المركز، وهم اللي راح يستلمون إن شاء الله المبنى الجديد، وبإذنه تعالى احنا كلنا رايحين، بس هم إن شاء الله الذخر لنا إن شاء الله. راح نبتدي إن شاء الله البرنامج راح يكون كلمات وطبعا حوار وأسئلة. الشباب راح يسألون سماحة الشيخ مرتضى باشا. طبعا نشكر سماحة الشيخ على حضوره الدائم ودعمه الدائم لنا دائما في هذه الجمعية. نشكر سماحة الشيخ على حضوركم مرة ثانية. وإن شاء الله بعدها راح يكون عندنا قصة حول الإمام الصادق عليه السلام، كما نبارك لكم مولد الإمام الصادق، ومسابقات للشباب والكبار إن شاء الله، وجوائز وأناشيد وقصائد إن شاء الله. فنبدأ إن شاء الله. أقدم الأخ علي السماك حتى يقدم الشباب إن شاء الله. تفضل أخ علي. Thank you so much, Abu Sadiq. We want to congratulate all of you, all the mu'mineen and mu'minat, the Imam of our time, Sahib al-Zaman, on this auspicious occasion, the birthday of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Inshallah, we're going to be starting with some words of poetry in Arabic by Brother Haydar Ahmad. So if we can welcome him with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح وملأ ملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، ومنتهى السدرة والعصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الرضا، بالترجمان شذيت الغناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، وللوح والقلم البديع الرواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسم جلالتي في بديع حروفه، ألف هنالك واسم طه الباء، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بيت النبيين الذي لا يرتقي إلا حنائف فيها والحنفاء، خير الأبوة حازهم لك آدم، دون الأنام وأحرزت حواء، هم أدركوا عز النبوة وانتهت فيها إليك عزت القعساء، خلقت لبيتك وهو مخلوق لها، إن العظام كفوها العظماء،
اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت. Ahsan, thank you so much, Haidar, for that beautiful poem. A lot of the youth today are participating for the first time. So inshallah, we can all encourage them even after the program. Go up to them and just tell them what a wonderful job they've done. So inshallah, they'll be encouraged to do even better job next time, inshallah. Ahsantum. Inshallah, at this time, we're going to move to the main part of the program. Inshallah, our discussion, we don't want to call it a lecture because it's going to be more of a discussion. The youth will be asking the questions and the Sheikh, inshallah, will be providing some advice to the youth about the stories that we can take and about what we can learn from Prophet Muhammad, inshallah. So this is for all the youth here, for even the, the adults. We can all learn from the Prophet himself, and inshallah, at this time, I'll ask Sheikh Murtada Bachu. So if we can welcome him with 3 loud salawats ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. Respected Sheikh, brothers and sisters, Assalamu alaikum. I would like to congratulate the Imam of our time, the Mu'mineen and the Mu'minat. On the day the greatest man to ever walk the earth was born, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sheikh, we would like to ask you some questions. First question we would like to ask you is, sometimes we lose our motivation to keep going with our deen. How can we get motivated to push through, get on our feet, and face life with so many people around us? Especially here in the West, either do not have the same values, or they do have similar values but are not following their deen. To explain, it can shock us when people are not tight with their religion.
as we expect them to be, and we begin to think to ourselves, if they can do it, so can we. So we realize they have strong influence on us. Or sometimes we are able to avoid the negative influences, but we feel depressed and alone. In the end, we have to be strong people and avoid being influenced and avoid feeling down. So how can we motivate ourselves to keep going? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. It is such a blessed night tonight because we're celebrating two important personalities tonight. The first one being the Prophet of Allah, and the second one being his great grandson, Al-Imam As-Sadiq, alayhim ma afdal as-salati was-salam. And I pray tonight, may the rahmah and barakah of Allah subhanahu wa ta'ala and all times not only enter the community, but enter every household and enter every heart of the mu'mineen who are with us. The hadith of the first Imam says the heart, it has an iqbal and it has an idbar. There's a time when it turns towards the religion, and there's a time it doesn't feel like turning towards the religion so much. It's not the end of the world. It doesn't mean I'm a bad Muslim. It doesn't mean that I'm not a Muslim. It doesn't even mean that Allah subhanahu wa ta'ala does not love me. It just means that for whatever reason right now, I don't have the same level of motivation. So what we want to do in life is we want to take advantage of those days when we're really motivated and excel. And we want to hang on those days when we're not motivated. And what we want to do in life is to make sure that we expand the number of days when we're motivated, stretch it out as much as you can. Month of Ramadan has come to an end. You're feeling motivated. Keep feeling motivated as much as you can. Stretch it out.
We're coming out of a period of great spirituality, the months of Muharram and Safar. Many of us still are feeling motivated by the message of Imam al-Hussein. Let's stretch it out. Come to the Husayniyah. Keep meeting the brothers. Keep listening to lectures. Keep saying our salat. Stretch it as much as we can. What the hadith mentions of the first Imam for us is that during those days when you are not motivated, you should at least do your wajibat and stay away from those things which are haram. So let me share with you two things that can help us. The first thing that we want to do is we want to create good habits within ourselves. This is so important. We should create good habits within ourselves because it is going to help us become motivated. What do I mean by that? What I mean by that is that when you're not motivated, then you need to go to places which are going to motivate you. You know the Sahaba of the Holy Prophet? They used to come to the Holy Prophet and say, Ya Rasulullah, we feel that we are hypocrites. And the Prophet would say to them, why do you think you are mad? And they would say, Ya Rasulullah, when we are with you, when we are in the masjid, Sallallahu Alaihi Wasallam.